Record. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullah. So we're gonna start today with chapter number 7, which is the overcurrent protection. Overcurrent protection, we are talking mainly about circuit breakers and fuses. So this lecture is going to be divided into two parts: the circuit breakers, the classification, the principle of operation, and then we will go to the fuses bi'idhnillah ta'ala. So it's going to be, direct to the point. We will be focusing only on the most important things that you have to be familiar with. So let's get started. Okay, so this is the overcurrent protection, and we can say here, two types of automatic overload devices normally used in electrical circuit to prevent fire and destruction of the circuit and its associated equipment and fuses and circuit breakers. Okay, a circuit breaker is a device used for closing and interrupting a circuit between separable contacts. Okay, just in brief, what does it mean? Now, the main function of the circuit breaker is to open the circuit if we have abnormal condition. Usually we say that we have something called downstream and upstream. Downstream, it represents the equipment, the appliances at home. Upstream, it represents the transformer, power meters, and things comes from the service entrance. Okay, so the main function of the circuit breaker is if we have abnormal condition like short circuit, leakage current, overload, or whatever the abnormal condition is, then the circuit breaker will open the circuit. We say trip the circuit. This is the expression that we are using when we are talking about the circuit breaker. It trips means open the circuit. Okay, so we can say, I just put it here, did not finish it. Modern circuit breaker are used to do the following function: protect from short circuit conditions, and it is used to protect from what? It's used also to protect from, okay, to protect from overload condition. This is the modern circuit breaker, overload condition, and it is used to protect from also some circuit breakers are used to protect from leakage current condition. Leakage current condition. Do you remember when we were talking about the grounding system? We were focusing on the on the ground force circuit interrupter. We said this is a receptacle. If we have a leakage current condition, then this receptacle is going to open the circuit. Now, also we have some circuit breaker. They have this ability. So it open or protect from short circuit condition, it to protect from overload condition, and it to protect from leakage current condition. And the last one, it can provide disconnect means. Disconnect means, it means that, for example, if you want to work in an area at your home, for example, you want to go to work in the kitchen, for example, then you want to disconnect the electricity from the kitchen. So you can use the circuit breaker disconnect switch, because the circuit breaker, it has a disconnect switch. You can just switch it off and you cut off the power on the area you want to work with. So this is the meaning of provide disconnect means. So basically these are the main functions of the circuit breaker. Okay, now the circuit breaker in design, I'm going to go to the next page. This is a circuit breaker. Now in the circuit breaker, this circuit breaker, I will go to the previous page now. The circuit breaker, basically the standard model case circuit breaker usually contains of a set of contacts inside. Inside it, there is a movable contact and stationary contact. I think it was covered to you in the protection one. Magnetic trip element. There is an element which senses the overload condition. So we call it magnetic trip element. And there is also a thermal trip element, another element. It can sense the abnormal condition. Usually the thermal used at the overload condition. Usually, if we have an overload condition, then it's going to give the signal to the disconnect switch to open.
line and load terminal. In any circuit breaker, it has input and output. The input basically is the line terminal. It means it is connected to the line, it's connected to the power supply. The output terminal, we call it the load terminal, and it's connected to the load. So basically the circuit breakers in general, when we go to the circuit breakers, for example, a three-phase circuit breaker, it looks like this. And we have like three terminals, terminal 1, terminal 2, terminal 3. And here we have output terminal, terminal 1, terminal 2, terminal 3. And here we have the disconnect means to open and to close. Now the odd terminal, basically, odd terminal like 1, 3, and 5 are the terminal which will be connected to the power supply. We call it the odd terminal. The even terminal like 2, 4, and 6 are the terminal which will be connected to the load, okay? So we have to distinguish. It is very important because some electrician I face in my life, when we are talking about circuit breaker, they said, okay, whatever the input, whatever the output. No, we have to decide where are the input and where are the output. The odd terminal, as we have it here, these are the odd terminal 1, 3, and 5 are to be connected to the power supply. The even terminal to be connected to the load, okay? Okay, and what we have also in the circuit breaker, we have busing used to connect these individual parts. Inside it, you will find some buses, small buses. I think the bus system was explained to you later on, I believe, when we were talking about the Saudi wiring guide. I talk about the bus. الباص بس بار، يعني الباص بار اللي هو قلنا قطعه من الحديد او من النحاس او من الالمنيوم، هيك قضيب هيك يكون صغير نقدر نوصل عليه اكثر من تيرنر. So this is the meaning of buses. What else we can find in the circuit breaker? We can find an enclosure housing of insulation material. It means the plastic terminal. The plastic terminal which can be which houses all the elements we talked about. Okay, so basically these are the main components inside the circuit breaker. Now we have to talk about the circuit breaker are grouped of identification according to a given current ranges. Okay, this is very important also. Now we have like 5 groups for the circuit breaker. We have group 1, 2, 3, 4, and 5. Group 1 starts from 15 ampere to 100 ampere. When we are talking about a group, we are talking about that these circuit breakers, basically, they have almost the same manufacturing and material, basically, something like this. So this is like category number 1. Category number 1 starts from 15 ampere up to 100 ampere. And here I have to pay your attention to the fact that in National Electric Code, only in National Electric Code, not the IEC, in National Electric Code, in the American standard, the smallest circuit breaker is 15 ampere. We cannot find any circuit breaker less than 15 ampere. But when we are talking about the IEC, we could find less than 15. We could find like 10 ampere. This is, I think, I remember that this is the smallest circuit breaker size. We can find it in the IEC, okay? So since we are talking about the National Electric Code and American standard, you will never find any circuit breaker less than 15 ampere. So this is category number 1. Category number 2 starts from 125 up to 225 ampere. Category number 3 starts from 250 up to 400 ampere. Category number 500 to 1000. And then we have 1020, 100 ampere to 200 ampere, to 2000 ampere. So these are the categories. And basically, when we are talking about the category, we are talking about these numbers. So we can say, therefore, there are classification as 100 ampere category. We have 225, 400, 1000, and 2000 category. So as you can see, we have like 5 categories in the circuit breakers. Okay, good. Now, the circuit breaker also, it has, actually some people think that the circuit breaker, it has like 2 positions. This circuit breaker, it has 2 positions, either the on or the off. But when it comes to reality, we have 4 positions for the circuit breaker. The circuit breaker, we have the on position. And by the way, on the on position, if we put the circuit breaker vertically, okay, it will be up. The up position. We cannot, it is totally stupidness to put the circuit breaker where the on position
is down, okay? Make sure when you make your connection that the on position must be the up position, okay? The off position is to be down. Just to remember and to memorize these positions, the on and off, just put in your mind that the gravity will help the circuit breaker to go to the off. So the off, it goes down, okay? And in addition to these two positions, on and off, we have the trip position. The trip position is the position when we have abnormal condition and the circuit breaker trips. So it goes somewhere in the middle. It should goes somewhere in the middle, okay? And in some cases, or in many cases, it doesn't move. It is somewhere here next to the on position, okay? Now, how can we recognize that this circuit breaker is in the trip position? When you go to the disconnect switch and try to move it, it will be in loose. in loose معناتها يعني ايش؟ يعني هيك زي المرخي. فهمت علي كيف؟ So the disconnect switch will be loose. loose LOOSE loose. LOSE معناها lose ضايع. LOOSE معناتها مرخي. So the disconnect position, or sorry, the disconnect switch will be loose, okay? And you can just, you know, like even you can move it from on to off position and it moves, you know, it is very loose. So we know that this circuit breaker is loose. Now, how can we restore the circuit breaker? Get it back to work after we clear out the fault. We have to bring the disconnect switch and put it in the reset position. The reset position is the position which is under the off. So we have to drag it to the off and even press it more under the off, then it will click. It means now it is reset, then it goes back to the on position, to the off position. If we want to put it in the on position, we have to switch it on the on position. It will not be loose anymore. It will be rigid. So basically these are the cases we have. So let me go back to, where is it? كيف أقيم unmute دقيقة. Unmute. Okay, unmute. Okay, so I unmute all of you. So far so good. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ تمام. سامعيني كويس باي ذا واي انتم؟ Yes, teacher. طيب تمام. طيب تمام. إذا نكمل. أرجع أحطكم ميوت. ميوت all. طيب. Now let's continue. So basically now we talk about the circuit breaker, the categories of the circuit breaker, and the positions of the circuit breaker. And now we will talk about the ratings of the circuit breaker. Now, when we are talking about the rating of the circuit breaker, it means if I want to buy a circuit breaker, what should I tell the seller? Should I go and tell him that I want a circuit breaker and that's it? No, actually, we have to identify some things. We have to talk about the rating current I'm looking for. This is the first thing when we are rating the circuit breaker. The operating current, not the, because now we have two types of current. I'm going to explain it just in a while. So the operating current of the circuit breaker and the voltage of the circuit breaker, the frequency you are going to work with. So you have to tell him whether you are going to work with 120, 240, 250, 230 volt. What is the rating current and what is the frequency you are going to work with? So basically these are the things you have to mention to the seller when you want to buy a circuit breaker. Now, as I said, when we are talking about the current, it is a little bit confusing and I want you to focus with me. Because when we say, for example, this is a circuit breaker. This is a one-pole circuit breaker. It has one input and it has one output, right? And here we have the on and off position. طبعا reset with trip position are not going to be written, but we can discover them by, if it is loose, then it is in a trip position. Then we can press it down, the off, then it's going to be resetted. Now, look at this circuit breaker. It is written here 30 ampere. What does it mean? It means that this circuit breaker can handle normal 30 ampere all the time, continuous load without any problem, okay? So if the load will be like, will need like 27, 30 ampere, it is okay to use this circuit breaker.
Clear? So we call this one current rating. The rated continuous current of a device is the maximum current in ampere or in amperes which it will carry continuously without exceeding the specific of the specified limits of observable temperature rises. It means what? The circuit breaker can handle the 30 ampere. Let's assume that it works with 120, by the way. You have to put the voltage also into consideration. Now, 120, 30 ampere, so it can handle the 30 ampere all the time, continuous 30 ampere without rising the temperature. Here, I want to pay your attention to the fact sometimes we have bad electricians who put any kind of circuit breaker, or we have these ignorant people who adding the load to the same circuit breaker without changing the circuit breaker. Assuming that this circuit breaker, it goes to the kitchen after you calculated the load that it needs to be done in the kitchen. You put 30 ampere, and all of a sudden after 5 years, 6 years, you added more equipment, for example, to the kitchen. Now you need like 45 ampere, but you did not change the circuit breaker. So what will happen to the circuit breaker? Basically, the circuit breaker will start tripping all the time. Tripping معناته انه disconnect. Why it trips? Because now we have the overload condition. Once you run all the appliances together, now let's assume you will draw like 37 ampere, then the circuit breaker trips because we have overload condition. When it happens when you start adding more appliances in the kitchen, for example, without considering the fact that the circuit breaker is not changed, okay? This is very important. And basically, the circuit breaker can handle the current rating of the circuit breaker continuously without any problem. But if you increase the load, so the current will draw more than the current rating of the circuit breaker, then it starts to trip. And in some cases, by the way, it melt down يذوب. يعني بتلاقي السيركت بريكر البلاستيك part is melt down, and sometimes even the contact soldered together, soldered يعني بمعنى التحموا مع بعضهم البعض. So you don't have any circuit breaker anymore. If we have abnormal condition like overload or short circuit, it doesn't open because with the time it is melted down, okay? So we have to take this into consideration. Now this continuous current is called the current rating of the circuit breaker, okay? General application requires that it is very important, so I'm going to highlight it. General application requires that the circuit breaker's current rating must be equal or less than the load circuit conductor current carrying capacity, or we call it ampacity. Now, this is very important note. This is very, very important note. What does it mean? It means, I'm going to explain it just in a while, just a minute, because I like it to be clear for you. Now, let's assume we have this circuit breaker, and this circuit breaker is connected to a load, okay? So we have load 1, for example, okay. Like, let's say that it is a washing machine, and this washing machine, assume that it will draw like a 27 ampere, okay? 27 ampere, the 30 ampere is perfect for this washing machine, and it works perfect, okay? Now, what is written here, that the current carrying conductor, this is the conductor I'm talking about, this is the conductor, must be equal or greater than the circuit breaker. So the ampacity of the current of the conductor, ampacity we call it, the amount of current which can run through the conductor, we call it ampacity. The ampacity of the conductor must be at least equal or greater than the current rating of the circuit breaker. So there are some tables, later on I'm going to explain it to you. Let's assume in the table we have, like, for example, a 25 ampere conductor, 25 ampere, we have the 34 ampere, and we have the 35 ampere, for example. So what is the current I'm going, the size of the conductor I'm going to choose for this load? In this case, because the rule states
This rule states that the conductor must be equal to the circuit breaker or greater than, then I'm going to use what, 30 ampere, because this circuit breaker and current rating is 30 ampere. So the ampacity of the conductor, this is the conductor, must be equal or greater. So I'm going to use 30 ampere. I believe this part is going to be covered in details when we finish بإذن الله تعالى the load calculation, because in load calculation I'm going to explain it in details بإذن الله تعالى. Okay, so this is the meaning of the current rating, and this is the most important rule that we have to put it in our mind, because it will be repeated later on when we are talking about the load calculation. Good. The most current protection devices are labeled with the following current ratings: normal current ratings and interrupting rating. Now, what does it mean? Here it is, the normal current rating. This is the normal current rating. It is covered. Now, what is the interrupting rating? Now, as we said earlier, in the circuit breaker, we have two types of current. We have the current rating. The current rating, again, is the maximum current the conductor can handle in the normal condition with a continuous load without heating up. It means the operating current. Now, the interrupting current, it means how much short circuit current the circuit breaker can handle without being damaged. Because if we have a short circuit, let's assume for any condition, for any reason, that here we have a short circuit happened, okay? Now the short circuit happened, it means that we are expecting like 1000 ampere, right? This is 1000 ampere in the short circuit condition. Now, here it comes the interrupting rating, interrupting capacity, sometimes we call it. It means how much short circuit current this circuit breaker can interrupt without being damaged, because the main function of the circuit breaker is to cut the short circuit current, okay? So if 1000 ampere moves through the circuit breaker as a short circuit and it damages the circuit breaker, then the circuit breaker is bad, or the interrupting rating was choosing very bad. First of all, I choose the normal current rating, which is 30 ampere for this washing machine. Then I have to calculate what is the short circuit currents, yes, which can move and the circuit breaker can interrupt without being damaged. Okay? مين اللي يغيرها؟ ركزوا الشباب معي، الله يرضى عليكم، ما حد يكبس. شو كان رقم الصفحة؟ اوكي here we are. ما حد يكبس هون شباب، اتركوا لي اياها. في طريقه انه اقول لكم انه اقيمكم برا، بس ناسي وين هي، بعدين بحاول اعملها. Anyway, let's go back to this. طيب, so what will happen here if we have a short, يعني بمعنى اخر قدره السيركت بريكر انه يوقف الشورت سيركت كرنت 1000 امبير، لازم السيركت بريكر يوقفها but without being damaged. بس ما بيقدر يمشي 1000 امبير بوضعها الطبيعي، هو بيقدر يوقف اذا حس انه في 1000 امبير على طول يوقفهم. lock it down. So this is what we call it, interrupting capacity rating. So the definition of interrupting capacity rating, the interrupting capacity IAC rating of a circuit breaker is the maximum short circuit current which the breaker will interrupt safely. This AIC, interrupting current capacity rating, is rated voltage and frequency. يعني على rated voltage وال frequency. فلما اقول انه هذا السيركت بريكر اللي جبته بيشتغل على 220 فولت 30 امبير فريكونسي 60 هرتز، الانتربتنج كاباسيتي لازم تكون مثلا 1000 او 5000 امبير، عاده بتلاقيها 10000 امبير في المنازل، تقريبا 10000 امبير الانتربتنج كاباسيتي على نفس الفريكونسي، على نفس الفولتج. لا تحط لي على فولتج اقل او اكثر وتقول والله ما اشتغل على الانتربتنج كاباسيتي اللي انا كنت متوقعها، لانك انت غيرت البارامترز اوف ذا سيركت بريكر. خلينا اخليكم تحكوا. اوكي participant unmute all. اوكي شباب، عملتكم unmute. واضحه الامور؟ سامعيني؟ واضحه. ايوه واضحه. هذا عنده سؤال الى الان؟ لا واضح يا استاذ. طيب نكمل لعادك، يلا ناخذ اللي هو الدايف الثاني، يلا نروح تحت الماي. unmute all. طيب شباب, so this is what we call it the interrupting capacity of the circuit breaker. استنوا شوي.
So we say for any circuit breaker we have two currents we have to consider. The normal current rating اللي بتلاقيها مكتوبه هون 30 امبير 25 امبير 20 امبير 40 50 امبير or whatever, and interrupting capacity بتلاقيها موجوده في النيم بليت تبعت السيركت بريكر. تمام؟ طيب نروح على اللي وراها. شوف يعني هون شغلات مهمه. Protective devices such as fuses and circuit breaker are designed to clear fault current and therefore must have short circuit interrupting rating sufficient for faulty levels. طبعا هاي it goes without saying بدنا اللي هو الجهاز تبعي يقدر يتحمل الانتربتنج كرنت من غير ما يأذي الجهاز تبعنا. اوكي طيب يعني فبالتالي السيركت بريكر اذا صار في عندي شورت سيركت بفصل بس ما بيتدمر، مش زي الفيوز. الفيوز كمان باي ذا واي الفيوز if we have a short circuit not abnormal short circuit condition to be more specific, its function to open the circuit انه بدمر حاله، بلاقي فيه جواته في string بعدين بتفتح السترينج. اوكي for small fuses usually we throw out this fuse and we bring a new fuse زي الفيوزات اللي في السياره لما تفتح ترميها حق 5 ريال بتجيب واحد ثاني، بعرفش اذا ضحك علي قال لي 5 ريال فبتغيرها. فهمت علي كيف؟ مش مستاهل تظبطها. بس في بعض الديفايسز لما تيجي بتلاقي حق الفيوز 100 و150 ريال، ساعتها بنضطر انه نفك اللي هو الفيوز ونركب الاليمنت اللي جواته ونرد نرجعها مره ثانيه. كلير شباب؟ بس للسيركت بريكر نو if we have short circuit condition المفروض to disconnect and we can restore the power by اللي هو pressing اللي هو reset button and then we switch it on back in the on position and it can work again. اوكي؟ طبعا هون في حكي كثير ما راح افوت فيه. نروح على الصفحه اللي وراها. اوكي هون بعطي لك ايش مثال الانتربتنج كاباسيتي، بمعنى انه في عندنا سد وفي عندنا مي وبقعد ساعه ويشرح في الموضوع. ما عجبني المثال راح امشي عنه. مثال يعني عادي بشرح انه صار عندك شورت سيركتس، يعني بمعنى اخر صار السد بطل يتحمل، صار في عندك دمج، لازم يكون في عندك اللي هو انتربتنج كاباسيتي للسد. حكي فاضي، نيجي ننط عنه. نيجي لهاي النقطه ستاندرد انتربتنج كاباسيتي. الستاندرد انتربتنج كاباسيتي شو بيحكي هون؟ As a standard interrupting capacity, rated circuit breakers can be identified by the black operating handle and the black printed interrupting rating labels. يعني بتلاقيها في الليبلز. The interrupting rating، هسه بتكلم عن interrupting rating مش continuous current اللي هو normal current، لا بتكلم عن interrupting rating. The interrupting rating of a circuit breaker is as important in application as the voltage and current rating and should be considered each time a breaker is applied. يعني كل ما اجي اختار انا البريكر لازم اخذ بعين الاعتبار قديش الانتربتنج كاباسيتي. هاي في المصانع يا شباب، في البلانتس، في الريل بروسيسز، لما يجوا يعملوا الديزاين الالكتريكال ديزاين اوف ذا بلانت when they put a circuit breaker there are a huge work done for the circuit breaker and we have even ان شاء الله اذا كملتوا في البكالوريوس رح تاخذوا شيء بنسموه short circuit calculations، انك كيف تعمل الشورت سيركت كالكوليشن. هاي كلها بتنعمل اساس نختار السيركت بريكر ونختار الكوندكتور الصح. عرفتوا علي كيف؟ طبعا هاي ما رح ناخذها طول ما انتم في الاي اس، ما رح تاخذوها. but just google it short circuit calculation. You have lots of method used to calculate what is the short circuit current, expected short circuit current in this area. And why we are using it? Because we want to identify the circuit breaker and to choose the interrupting capacity of the circuit breaker. But as we are in the AS في الأسوشيت ما راح نفوت بهاي التفاصيل كلياتها. But you have to put in your mind that we have something called the short circuit condition. Okay. هسا هون بيجي بقول لك في ال residential area عادة في عندنا 10,000 ampere. This is the standard. انه لما يجي واحد يبني السيركت بريكر بالسيركت بريكر على الامريكان ستاندرد الناشونال الكتريك كود it is like 10,000 امبير، فهي ستاندرد اقل شيء interrupting capacity 10,000 امبير and it is sufficient لاني residential area. اوكي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ميوت. لا بس كنت بتاكد من صوت السبيكر. شكرا. بس ليش انت شغال؟ ما انا حاطكم كلكم ميوت. استنى هاي unmute all و all participants are unmuted then mute. توني داخل. طيب يلا هاتك عملتك ميوت عشان ما تقدر تحكي. تمام. طيب نكمل.
فنيجي على الانتربتنج كاباسيتي، قلنا اللي هو 10000 امبير is more than sufficient for residential area. In some applications في المولز وكذا sometimes we need interrupting capacity to be more than 10000 ampere, so you have to be like custom made circuit breaker. بتيجي بتطلب انا بدي circuit breaker يكون interrupting capacity for this circuit breaker to be something like this, and they are manufactured require up to 65,000 ampere for the circuit breaker. Again, here we are talking about interrupting capacity. مستحيل الاقي منزل في منزل في الدنيا بحاجه ل 10,000 امبير. It is impossible. But we are talking now here about the interrupting capacity. Okay, so it is written here the Q0 and A1 breaker اللي هي category من 15 ل 150 ampere with interrupting rating of 10,000 ampere are used these applications. Higher interrupting ratings are available when required up to 65,000 ampere. اوكي شباب؟ بس هون عشان نعرف اللي هو الانتربتنج كاباسيتي، وعاده ايش اللي هو الريزيدنشال اريا احنا ما راح نطلع عن ال 15 امبير، فبتلاقي بكون مكتوب عليها 10,000 امبير as interrupting capacity. ال 15 ل 150 هاي الكونتينوس كرنت، الكرنت ريتنج اللي هو النورمال كونديشن للسيركت بريكر، but 10,000 ampere is for the interrupting capacity. So far so good. طبعا هون بيجيب عندك اللي هو الهاي انتربتنج كاباسيتي، عندك تصنيفات اف اتش كي اتش ال اتش، مش طالبها منكم، يعني في تصنيفات اكثر لما نيجي على السيركت بريكر في بلاوي كثيره بنتكلم عنها. طيب هنا اوكي، هنا بتكلم عن الكرنت limiting circuit breaker because we have some circuit breakers and I believe now all circuit breakers they have the current limiting. It means it can cut and open the circuit within maximum from 3 to 5 cycles. السايكلز لما نيجي نتكلم عنها، هاي مثلا السايكل في السعوديه اللي هو سوري اللي هو هاي السايكل اللي هو بيك تو بيك، صح ولا؟ This is AC. فبالتالي هاي عندك من الاول هاي تنتهي اول سايكل، بعدين منهم تنتهي ثاني سايكل، تنتهي ثالث سايكل، تنتهي رابع سايكل، هنا بتنتهي خامس سايكل، صح ولا لا؟ هسا السيركت بريكر لما يكون عنده كرنت ليميتنج سيركت بريكر لازم ينهي اللود، لازم ينهي عفوا، يعني يفتح السيركت ويقطع الكرنت. So the current is totally quenches maximum from 3 cycles up to 5 cycles. هذا اكثر من 5 cycles this is a bad circuit breaker. عشان هيك بنسميها current limiting circuit breaker. They can cut and open the circuit without exceeding the 5 cycles. تمام؟ هسه هون بيجي بتكلم شو بتلاقي جوات السيركت بريكر، برضه مش مطلوب منك، راح اشرح لك اياها بسرعه. انه هون عندك وين راحت؟ اوكي، انه هون عندك الانبوت، هون عندك الاوتبوت، بعدين بده يمشي، وفي عندك الثيرمال اليمنت والماجنتيك اليمنت وبلا بلا بلا، بعدين هون في عندك الكونتاكت when they are open then it goes to the load. اذا كان في عندك هون عندك الثيرمال او اللي هو الانتربتنج اليمنت when they senses انه we have abnormal condition like overload or short circuit they are open. دقيقه شو بس خلينا نسكر الشباك، ولاد الجيران بلش يطلع. دقيقه. سوري شباب رجعت، بس كنت فاتح الشباك والشباب الطيب يطلعوا اولادهم. اوكي شباب، طيب الى الان واضحه الامور؟ استاذ تفضل. الحين كل ما قلت السايكل يعتبر السيركت بريكر ممتاز. بالضبط، يعني انا بقدر اوقف الكرنت. مثلا لما تفتح القاطع ويفتح البريكر الكونتاكت تفتح، مش بالضروره ترى الكرنت يوقف، ترى الكرنت بيقدر يمشي. هاي وين الصوره اللي وراها؟ تلاقي الكرنت ماشي، في عندنا زي ارك بصير. فانا بدي اوقف الكرنت واقطع الارك واقطع السيركت وانهي الباور عليها في اقل من 5 سايكل. السايكل مثلا عندكم في السعوديه اللي 16.6 ملي سكند، صح ولا؟ الفريكونسي عندكم 60 1 على 60، اذا السايكل بتخلص على 16.6 ملي سكند. اذا لازم البريكر يخلص اقل من هيك، من 5 سايكلز. فهمت علي كيف؟ اي فهمت. اوكي، هون شو بتلاقي؟ سؤال ثاني استاذ. تفضل. كل بيت كم امبير لازم يكون فيه؟ بيختلف من بيت للثاني. مثلا اضرب لك مثال، لما كنا شغالين على النظام الامريكي في بيتي انا القديم كانت غرفتين وصالتين ومطبخ وحمامات وكذا،
كان عندي 150 امبير، 150 امبير القاطع الرئيسي. الان انا مساحه هذاك البيت بجوز مساحته كانت 70 80 متر الان، او 100 متر عفوا، من 100 ل 120 متر. الان مساحه البيت اللي انا ساكنه الان تقريبا 220 متر، وعندي 2 كونديشن سنترال يونتس، وعندي بلاوي كلياتها، وعلى 70 امبير لانه انا شغال على النظام الاي اي سي، فصار عندي كميه الكرنت اختلفت. عرفت علي كيف؟ يعني على حسب النظام، حسب النظام تماما بتختلف الحسبه كلها بتختلف. زي ما انت شايف هون عندنا اقل كرنت قديش عندنا؟ اقل كرنت قلنا 15 امبير للسيركت بريكر، بالاي اي سي بينزل عن ال 10 امبير، راح تلاقي بريكر اقل من 10 امبير. طب انا كيف اعرف كم الامبير اللي في بيتنا؟ هاي شغله المهندسين الكهرباء، يعني هم تبع شركه الكهرباء بيجوا هم عندهم زي جداول، مساحه البيت هالقد، هيك الابلينسز الموجوده اذا نعطي له قاطع هالقد. عرفت علي كيف؟ يعني ما اقدر اعرفها من قبلون. يعني هم راح يعطي لك قاطع لما بالتابلون تبع البيت، بيجي بيقول لك مثلا القاطع تبع البيت 70 امبير، فانت بتعرف يعني بمعنى اخر شو ما جبت لا تجيب اكثر من 70 امبير لود. في بعض الناس شو بيساوي؟ بربط شكتين ببعضهم البعض عشان يخفف على حاله ولا وات ايفر، هون بتصير مصيبه. هون بتصير مصيبه لانه انت زدت اللود. عشان هيك شركه الكهرباء هم بيحاولوا دائما وابدا يحسبوا البريكر، يحطوا لك البريكر بناء على المساحه الحقيقيه للشقه. عشان هيك بيجوا بيفحصوا بيتاكدوا انه هذه الشقه حقيقيه، وبيجوا بيعطوا لها بريكر بناء على مساحه الشقه. عرفت علي كيف؟ اوكي. بعض الناس الان شو بيساووا؟ طبعا هذا بيهيفير موجود في كل العالم مش بس في السعوديه، شفته في الاردن، شفته في مصر، شفته في امريكا كمان، انه والله بدي اجيب اكثر من بريكر لنفس الشقه، فبدي اجيب 2 اللي هو باور سبلاي على اساس اخفف على حالي الفاتوره. هذا موضوع ثاني. فهو كيف بيخفف حال الفاتوره؟ مثلا مساحه الشقه خلينا نقول 300 متر، بدل ما يجيها بريكر 200 مثلا 150 امبير او 120 امبير، بجيب لها 2 بريكرز، فبصير في عندي فاتورتين بتيجي، فبضلني انا بالشريحه الدنيا اللي هي 6000 كيلو وات اور، فبصير عندي 6000 وكمان 6000، انا شغال 12000 كيلو وات اور على الشريحه القليله. فعشان هيك تيجي شركه الكهرباء لما يركبوا التابلو والعدادات ويركبوا القاطع، بيجي لازم يجي يكشف يتاكد انه فعلا هذه هي الشقه وهذه مساحتها، وهاي لازم يعني اعطي لها هذا القاطع. تمام؟ تمام شباب؟ اي تمام صح. يلا نكمل. اوكي طيب نروح على الصفحه اللي وراها. طبعا as I said انه what is this limit current action. Limit current action انه we have a mechanism in order to quench the arc faster. So this is we call it current limiting circuit breaker. ما بتهمني. هسه نروح على الفيوزز. تذكروا when we started this chapter I said we will talk about 2 types of overcurrent protection. First of all it was the circuit breaker, so I covered the circuit breaker, and now I'm going to talk about the fuses, because at houses we have fuses, then we have circuit breaker. It is like we have two defensive lines. We want to protect the houses, so we have the fuses. Now the fuse, I think everyone knows the fuse. Now when we want to select the fuse, we have to consider the following facts. What is the voltage rating? It is exactly as the circuit breaker, the voltage rating you are going to work with. The ampere rating, as we had it in the circuit breakers. What else we have to consider? We have to consider the interrupting rating, as we have it in the circuit breaker. So these questions must be asked. But we have something here, it's called the time delay. By the way, even the time delay, actually in the circuit breaker, it is there. But it was not mentioned here because we are talking about residential. Residential, it is like standard. But when we go to the plants and we are designing the protective mechanism and the strategy of your plant, المصنع تبعك, we have so many other factors we have to put it, and the engineer must consider in order to design the protective devices of the plant. By the way, it is very important to mention when we are talking about the plants in المصانع, which is not included in this course because we are talking about commercial loads. When we are talking about the plants and we are designing the electrical system, one of the most important element is to design
بروتكتيف استراتيجي. فعشان هيك وين بدنا نحط السيركت بريكرز، شو ارقام السيركت بريكرز، انواعهم، اماكنهم، الريتنجز تبعتهم، الديلي. طب شو معنى الديلي؟ انه مثلا هذا بده يفصل خلال خلينا نقول 50 ملي سكند، اللي وراه لازم يفصل، اللي هو السكند الخط الدفاعي الثاني لازم يفصل بعد ال 50، مثلا لازم يفصل بعد 70 ملي سكند and so on. طبعا this is not included here, but in fuses when we are talking about the fuse we have to consider what is the time delay. قديش بده قبل ما يفصل، قديش بده قبل ما يفتح عشان يحترق الاليمنت. So as you can see here we have like 4 elements it has to be considered when we are selecting the fuses. Again, the voltage, current rating, interrupting rating and time delay. So these are the 4 elements we have to consider when we are selecting the fuse. Now there are 2 types of fuses. نوعين من الفيوزز، واحد انقرض وواحد بعده شغال. اول واحد اللي هو ايش بنسميه؟ بنسميه بلاج فيوز. والنوع الثاني بيجي على الصفحه اللي وراها بنسميه، وين راح يا شادي؟ بلاج فيوز. اوكي، الكارتريج فيوز. اوكي، ارجع على الصفحه اللي وراها. So we have the plug fuse and we have the cartridge fuse. ايش هو البلاج فيوز؟ خلينا من غير سواليف كثيره. سوري. اوكي، ايش هو البلاج فيوز؟ شكله بهذا الشكل. انا مواليد السعوديه وبتذكر انه كان عندنا في المنزل تبعنا انه كان في عندنا هاي الشكل. انا كنت تيجي في التابلو، تيجي موجوده في التابلو، المنازل القديمه تلاقيها موجوده بهذا الشكل. انا كنت افكرها ضوء بس منوش، يعني لانه في له قلاووز وله كل شيء وتلاقيها مربوطه مع العداد الرئيسي. كنت افكر انا وانا صغير، كنت افكر انه نسي يركبوا الضوء عليها، بس هو فعليا هذا فيوز. هذا هو عباره عن فيوز وبعده بيجي مربوط فيها العدادات والكذا. داخله بتلاقي فيها الاليمنت، هذا هو الاليمنت، انه اذا صار في عندك اوفر كرنت او شورت سيركت على طول بيفتح وبفصل. فهمتوا علي كيف؟ فهو شكله زي البلاج، زي البلاج تبع الضوء. This is why we called it اللي هو البلاج فيوز. هسه اللي موجود والمنتشر الان مش البلاج فيوز، طبعا هيك بيكون شكله، بيكون عاده زي البلاج تبع الضوء، القلاووز تبع الضوء. اللي منتشر الان مش البلاج فيوز، اللي هو الكارتريج فيوز، اللي هو بيجي زي هيك، بتلاقي عندك جواته اليمنت، بكون جوات سلندر او بكون ضمن اي شيء بعدين بتقدر تركبه. مثال عليها بشوف لك اياها زي هيك بتلاقيها شكله. هذا اللي بنسميها البلاج، عفوا بنسميها الكارتريج فيوز. نيجي نتكلم عنها شوي. الكارتريج فيوز In most industrial and commercial applications, cartridge fuses are used because they have wide range of types, sizes, and ratings than do plug fuses. هاي كثير مهمة fuses. Many cartridge fuses are also provided with a means to renew. Renew يعني تبدل، يعني بنجيب element اللي جوا نحط element ثاني. To renew the fuse by unscrewing the end caps and replacing the links. يعني مثلا هاي الصفحه نفترض انه هون الفيوز انعدم، تفتح الكابس اللي هون واللي هون بتقيمهم، بصير عندك السلندر، بتسحب الاليمنت المعدوم، بتحط الاليمنت من اول وجديد وتركب الكابس عليه ورجع عندك الفيوز شغال تمام. اوكي. So this is what he meant by انه we have اللي هو الكارتريج fuse is mostly used compared to the what we call it fuse type. طيب single element cartridge fuse وفي عندنا multi element. السنجل element والمالتي element refers to this fact انه we have this is the fuse. اوكي. بتلاقي في عندك مجموعه من الاليمنتس، هون بتلاقي في عندك element عشان هيك تلاقيها مفتوحه وبعدين مركز الكرنت كلياته هون بده يجي، وهون في عندنا element، في عندنا single element او بتلاقي عندك multi element. فبتلاقي المالتي اليمنت اكثر يستخدم، بصير انه في عندي اللي هي فكره الكرنت ليميتنج. لما يصير في عندي شورت سيركت بتلاقي هذا الاليمنت فتح، هذا الاليمنت فتح وهذا الاليمنت فتح، فصار عندك اللي هو الكرنت لازم يتعدى مرحلتين عشان يكمل اللعبه تبعته. اما لما يكون عندك سنجل اليمنت يعني كل هذا الفيوز بس في عندك منطقه واحده راح تفتح. فهمت علي كيف؟ زي هاي مثلا، زي هيك فتح هيك الكرنت بيتعدى بس منطقه واحده. بس هو عاده بتلاقي في عندك مالتي اليمنت زي ما انت شايف هنا، فلما يفتح الكرنت يفتح الفيوز لانه في عندك شورت سيركت كرنت بتلاقيه فتح من اكثر من نقطه. واضحه الفكره؟ هاي بنسميها المالتي والسنجل اليمنت فور ذا كارتريج فيوز. دكتور تفضل. السنجل اقدر استخدمه في الاحمال الخفيفه؟ تقريبا
انت ليش بنحطش ميوت؟ ناصر لا، انت أنا صح؟ ناصر الحجي؟ هي افك عشان اسال. اوكي طيب ماشي الحال. اذا بتقدر تفك عليك، انا ما فيش عندي فول كنترول. طيب منيح. اوكي هو سؤالك مزبوط. بقدر افكه، وبقدر يعني اذا كان في عندي يعني احمال صغيره بركب عليها الفيوز الصغير، عندي احمال كبيره بنركب عليها المالتي ستيجز. عاده تستخدم في الباور سيستم في الفيوز اللي بده يكون موصل البيت كلياته، فهمت علي كيف؟ بس لما تيجي على حمل زي مثلا شو بدي اقول لك، غساله، سشوار كذا، ما بخليها مالتي، بكون عندك سنجل ستيج. تمام؟ اوكي. تمام شباب؟ تمام. تقريبا احنا خلصنا هون، بس خلينا نكمل شو نشوف يعني اشي مهم. اوكي هنا هذا الفيوزز بتلاقيها الكومباريزن اوف، في عندك ديفرنت كلاسز، ما راح افوت في تفاصيلها. انا اللي بدي اياك اخلص الماده اللي انا بدي اياها. ايضا خلص هيك خلصنا. انا دقيقه شوي. فيو ماركينجز. خلص انا هيك بكون يعني تقريبا في عندي اشي هون. هاي بديش اعطيكم اياها، هاي كمان بديش اعطيكم اياها. اوكي هيك بكون تقريبا خلصت اللي هو موضوع الفيوزز. اوكي شباب، هيك خلصت الفيوز، درس الفيوز الاوفر كارنت بروتكشن شابتر نمبر 7. تمام؟ وين رحتوا؟ موجودين. خلص هيك خلصت الدرس. حدا عنده سؤال ارجع لكم اياه في الدرس؟ لا الى الان كل شيء واضح استاذ، يعطيك العافيه. كل شيء واضح. طب بعدك خلينا اوقف التسجيل. ستوب استاذ ريكوردينج. تفضل. لا عندي سؤال برا الدرس. طيب خلينا اوقف ستوب